what happened was the 85 who didn't know how to use their back office, they were bringing their prospects to the 15 who did know how and say, here, show them. You do it. So the 85 who didn't know how to use the internet back office, they would take their prospects to those 15 who knew how and say, here, you know how to do it, I don't. You show them. Из тех 85, кто не умел, они на самом деле привели с собой этих 15 человек, они были новичками и говорили им, вот вы идите, показывайте, как этим пользоваться всем остальным нам. Some of them were filling out, signing up new people. They had no laptop, and they were signing people up on paper applications. Некоторые из них, у них в принципе нет компьютера дома, и они подписывали людей, то есть записывали все данные на бумажку в определенной форме. And then they were taking the paper over to the person who knew how to use the internet and the computer and say, here, could you put this person in my back office? I don't know how to do it. Относили эту форму тому, кто умеет пользоваться бэк-офисом, и просили того человека зарегистрировать его подо мной. Wow. Volume down. Объемы, соответственно, продаж падают. Every person in this room needs to know how to use the NHT website and the back office to the order page and finish the sale. Каждый из здесь присутствующих обязан просто знать, как пользоваться сайтом, офисом, бэк-офисом своим, как делать заказ и так далее. With no help from anyone else. Без абсолютно какой-либо помощи. Not Самостоятельно. only that, you need to teach that to your new people. И вы также должны обучать всему этому новичков. If they only know how you do it, but they can't do it themselves, you're killing your volume, you're killing your income. Если вы будете знать, но не покажете это другому, вы опять же убьете свои продажи. If you've got distributors who won't spend even $200 or $300 for a tablet computer, which works fine, it's fine, and they won't even do that, those people cannot be successful. Если, допустим, у вас есть дистрибьюторы, у которых нет ноутбука, но им даже жалко денег на планшет, который стоит гораздо дешевле, да? И прекрасно он работает, его можно использовать. Это опять же минус к вашим продажам. Can you imagine you spend 1,000 to 2,000 euros on a gold or platinum package, and then you don't even spend a couple of €100 for the most important tool you could possibly have for making money. Представьте, что вы потратили там 2-3 тысячи евро, купили золото или платину, но потом у вас просто нету денег, чтобы купить самый важный инструмент продаж, это, допустим, тот же планшетный компьютер. That's crazy. Это просто сумасшествие какое-то. And there are phone companies in Russia who say, just give us a little money, stick an antenna in the side of your computer or through your phone connection, and you've got the internet. But they don't do it. Ведь в России очень много компаний телекоммуникационных, которые продают USB модемы, вставили, и у вас есть интернет, не надо ничего подключать и так далее. Но ведь никто это не делает, никто это не покупает. Покупаем, вот это есть. You've got to have the internet everywhere you go. У вас должен быть интернет под рукой везде, абсолютно, всегда, где бы вы ни находились. Listen, if you had a purse for women, if you had a purse, И у женщин, у вас же есть сумочка, допустим, да? and it had a laptop, Там есть ноутбук или планшет, Allura, аллюра, and a bottle of the mask and the moisturizer. бутылочка с масками, увлажняющие крема. You can walk out the door and be a recruiting machine. Просто вам остается выйти из дома и стать вот этой машиной просто для рекрутинга. Yeah. Offices are great. They look professional. You know that there will be a great presentation.
В офисах все замечательно, да, вы знаете, вы чувствуете себя там профессионалами, вы знаете, что презентация пройдет на ура. Use your local office, fill it with prospects, and be one of the speakers. Тогда наполните этот офис продуктами, везде их расставьте, наполните людьми и проводите эти презентации. But if that's the only place that you share the Nhtg global opportunity, you are never going to be successful. Но если это единственное место, где вы проводите презентации своей компании, вы никогда не станете успешным. You need to be able to share it on a train. You need to be able to share it in a cafe. You need to be able to share it everywhere. Вам нужно проводить и уметь проводить презентации и подписывать людей в кафе, в поездах, в поездках, везде, где бы вы ни находились. Really? I'm Это serious. действительно так. Серьезно. And when you get people who say, I can't sponsor anyone, and you say, really, when did you do your last presentation? И когда вы встречаете человека, дистрибьютора, который вам говорит, что он никого не подписал, и вы спросите ему, да, а ты когда последний раз сделал презентацию продукта? And they say, well, I can't do the next one until Tuesday at 12 when they have a presentation at the office. И он отвечает, ну я же не могу делать презентации, допустим, кроме как четверга в 12 часов, когда в офисе она есть. And I say, wait a minute, it's Friday afternoon. Так, подожди, сейчас уже, допустим, пятница, вечер. What about tonight? What about tomorrow? Как насчет сегодня, завтра, послезавтра? What about Monday morning? Как насчет утра, понедельника? You're going to wait till somebody presents the business for you in an office before you can share this wonderful opportunity? Ты будешь ждать, пока кто-то в офисе представит компанию и потеряешь эту уникальную возможность пригласить людей? See, your success or failure in this business Ваш успех или провал в бизнесе is determined by how many times you present the opportunity in a quality way to a quality prospect. определяется тем, как часто, как квалифицированно вы представляете возможности компании хорошим людям. Okay? So, what do you have there right now? What's the first thing? That presentation. Bad presentation. Second one is, Второе, okay, cannot do the presentation anywhere, anytime. Вторая причина, почему вы не становитесь спонсорами, это то, что вы не проводите презентации вне офиса, кроме как в офисе, да, когда собирается вся группа. Я пишу только в офисе. I even heard of some distributors who were afraid to go to their local office because they didn't pay their monthly part of the rent for the office. Были также дистрибьюторы на его памяти, которые боялись идти в офис, потому что они забыли заплатить часть аренды, взноса за аренду офиса. They're too embarrassed. Они были очень Embarrassed. в замешательстве, они стеснялись этого. Yeah, I can't go until I can give my part of the rent. Я не могу ведь пойти, пока я не внесу вот эту сумму за аренду, свою часть. Now I'm 2 months behind. I have to wait until I have 3 months. Теперь сейчас я 2 месяца должен ждать, точнее, я на 2 месяца позади всех остальных. Давайте подождем следующего месяца, может что-то изменится, у меня появятся деньги. Bye-bye, they're gone. До свидания, все, такого дистрибьютора больше нет. Really? If you want to be a part of a local office, everybody pays their part so they have a great office. Если у вас есть какой-то общий офис, да, в городе, то все дистрибьюторы должны вкладывать какую-то маленькую частицу, чтобы сделать этот офис лучше, симпатичнее, привлекательнее и так далее. If you owned a shop for clothing, would you not pay the rent?
knowing that the owner is going to lock the door? Если, допустим, у вас был магазин одежды и вам нужно платить аренду, вы бы ее все равно платили, зная, что владелец магазина закроет в один прекрасный день помещение. That's ridiculous. That's ridiculous. Ну это просто смешно. Okay. You would never do that, right? Everybody here is paying the rent on their local office that they're using, right? Ведь все здесь присутствующие платят, да, какую-то маленькую частичку за офис. Super. Громко. Good. Да. Ah, I'm proud of you. Он вами гордится. Okay. Another reason why people don't sponsor is they stop doing product presentations, actual facelifts. They stop doing the facelifts. Еще одна причина – это то, что люди не делают презентацию маски, фейслифтинга, не делают эту процедуру на людях. You need to do the mask Как это, тест маски, да, у вас? on the prospects. Подарочная процедура. Your prospects need to feel that powerful, strong mask. Your prospects need to feel that mask. Ваши люди, которые приходят к вам, они должны почувствовать эффект на себе, на своем лице. Because I still remember the first time that I did it, and I was shocked at how strong it was. Он помнит тот самый первый раз, когда он сделал маску, и до сих пор помнит выражение лица человека, кому он ее сделал. And I realized this is going to work. This is strong. И он понял, что это действительно работает, такой метод, это сильный метод презентации. And another reason why people don't sponsor is that they do long presentations with just blah 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 blah. Еще один причина – это пустая болтовня, очень длинные презентации. They can't stop talking. Their mouth is like a mighty river, constantly flowing. Они просто не могут заткнуться, они говорят, 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 говорят. Просто... Да. Словесный, да. Yeah, and they forgot that there's another person sitting across from them, and they need to ask questions and listen to that person. И они забывают, что вот, допустим, сидит человек, у которого есть вопрос, и им нужно выслушать и ответить на эти вопросы. Yeah. Another reason why people don't sponsor is that they finish the presentation without going to the back office genealogy. Следующая причина – это люди заканчивают презентацию, да, не рассказав Не показывая именно генеалогию в бэк-офисе. Ну, как я так и хочу сказать. That's where you sign up a new person in the Да, не genealogy. показывая, не рассказывая вот эти вот правую, левую ногу и все остальное в бэк-офисе. That's where you finish. That's the place that you finish. Translate. Ага. Это то, на чем вы должны заканчивать. You show them that open position, Показываете им вот эту пустую ячейку, okay? You sit them down in front of the computer. садите их перед компьютером. You tell them, okay, you don't need to sign up now, it's fine, I just want you to see how easy it is to do. И говорите, не надо сейчас никого подписывать, я просто хочу тебе показать, как просто, как легко это сделать. Okay, because everybody who's successful, they need to know how to do this. Потому что все, кто хочет стать успешным, они должны знать полностью, как это все легко делается. And so you say, here is this line where I want you to be positioned. It's a strategic, important position to put you for success. И вы должны показать ему эту пустую ячейку под собой и сказать, вот это именно то стратегически важное место, где я хочу тебя увидеть. Okay?
So you tell them, click on that box. Вы говорите ему, нажми сюда, And then, of course, the application opens up. и открывается форма для заполнения. Put in your basic information. Вставьте, напишите туда какую-то свою информацию абстрактную. We can't go to the next page and look at the product choices until after you put in your basic information. Вы все равно не сможете перейти на следующую страницу и просматривать продукты, пока не заполните эту форму. And I know that you want to know how much does this cost. И вы, человек, явно захочет посмотреть, сколько что стоит, какие продукты сколько стоят. Okay? So then they go to the next and they see the packages. Потом переходим к следующей странице, показываем пакеты. Okay? Which of these platinum or gold packages looks best for you? И спрашиваете, вот какой из перечисленных пакетов золота или платины тебе больше нравится? Now, obviously, I recommend platinum because you'll have 8 months of activation and you'll have your back office free for life. Конечно же, рекомендуем тебе платину, потому что следующая активация через целых 8 месяцев.